Uibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Okay, so my dear students, welcome into the session 7, which titled as Applications of Chemistry in Real Life. Penda kuchukua nafasi hii kukaribisha kwenye kipindi chetu ya 7 kinachoitwa matumizi ya kemia katika maisha halisi. Before I teach you about applications of chemistry in real life, let me teach you about quick review of, let me just do the quick review of previous session. Kabla ya kufundisha matumizi ya kemia katika maisha ya kila siku, naomba nichukue dakika chache kufundisha au kufanya marudio mafupi ya kipindi kilichopita, ambapo kipindi kilichopita kilikuwa ni kipindi cha 6. Quick review of session 6. So the session first of all is titled as brief history. Na kipindi kama kipindi kilikuwa kinaitwa historia fupi, brief history of chemistry. Historia fupi ya kemia. Brief history of chemistry. Then we say that the brief history of chemistry has been divided into 3 categories. Manake imegawanyika katika nini? Makundi matatu. The first category is called alchemy. And we defined it, tukakupa tafsiri yake. Sasa naomba nikukumbushe kwa dakika chache ili tuweze kwenda kwenye kipindi cha leo, sababu leo pia tunatakiwa kujifunza vitu vingine. So alchemy is a branch of natural philosophy aiming to achieve the transmutation of the base metals into gold. So simply means alchemy, we are doing the transmutation. So we have base metal, and we give you example, natukupa mfano silver. Unaibadilishaje base metal kuwa dhahabu? How do you do transmutations of base metal into gold? By the means of alchemy. And this actually it took place from before Christ to 17th century. Manake ilikuwepo katika kipindi cha kabla Yesu kuzaliwa mpaka kwenye karne ya 17. And the second category is called traditional chemistry. Chemistry asilia. And you define it. So how do you define it? Kupa tafsiri ya traditional chemistry. What is traditional chemistry? Traditional chemistry involves the interactions between substances in chemical reactions where one or more substances become one or more other substances after they react. So simply it means that this is actually defining what? Interaction between what? Between substances. Maana mwingiliano kati ya vitu, between substances. Okay, to form what? To form one or more than one substances, kutengeneza kitu kimoja au zaidi ya kimoja. Ndio maana traditional chemistry. Maana chemistry ambapo watu wa zamani walioishi kipindi cha karne ya 17 ilipoishia tu ile alchemy mpaka kwenye karne ya 19 ambapo modern chemistry ilizaliwa.
So it means that this is dated back to 17th century to 19th century. So it's all about traditional chemistry. So it means that things have been taking place traditionally. There is no any chemistry laboratory to prove the theories or to prove the idea. Then we taught you finally about modern chemistry, which is the chemistry we are teaching you now and in near future. Tukafundisha pia kwamba kemia ya kisasa, mbona kufundisha kwa sasa, na tukakupa tafsiri yake. So we define modern chemistry as is a science describing the interactions between different substances through chemical reaction and explain the composition, structure, and properties. So simply, the science describing an interaction. So first of all, we say here we have what? Interactions between different substances. So interactions of substances. Then this one explain what? Through chemical reaction. So the key here is chemical reaction. It's one of the keywords. Then what? Explains the composition. So explain it. Compositions of what? Of matter. Then sorting, explain what is structure. So also modern chemistry explains structure of the matters, and also modern chemistry explains sorting properties, such as physical properties and chemical properties. So modern chemistry also it took place from 19th century until today. We are in age of 40 of modern chemistry. Who is the father of chemistry? Some literature state that Antoine Lavoisier is the father of chemistry. Who is the father of the modern chemistry? Some literature propose that Sir Robert Boyle is the father of modern chemistry. But modern chemistry undergoes several theoretical and practical discoveries to solve different scientific problems from the first day of discovery to this date. Then finally, we left the homework. It was homework 6. And homework was stating what? Explain briefly, at least 5 applications. 5 applications of what? 5 applications of chemistry. Five applications of chemistry in real life. So this question, we're going to answer this question in this session 7. So ladies and gentlemen, let me teach you the concept. We call it applications of chemistry in real life. So applications of chemistry in real life. Are you ready for that? And this will be the last concept for chemistry for 1. Introduction. The introductory sentence is this. Chemistry has a lot. Chemistry has a lot applications.
Chemistry has a lot of applications in real human life. So chemistry has many applications, or a lot of applications in reality, in real human life. The following are some applications of chemistry in real life. So the following are some applications of chemistry in real life. The first application. I forgot to translate. Applications of chemistry in real life. Matumizi ya kemia katika maisha halisi. Introduction. Introduction manake ni? Sema introduction. Introduction manake ni utangulizi. Chemistry has a lot of applications. Okay, abatuweke hivi. Chemistry has many applications in real life. Kemia ina matumizi mengi sana katika maisha ya kila siku ya mwanadamu au maisha halisi ya mwanadamu. So chemistry has many applications in real human life. The following are some applications of chemistry in real life. So let us read together. Chemistry has many applications in real human life. The following are some applications of chemistry in real life. The first application is this one. Applications of chemistry matumizi ya kemia nyumbani. Do we use chemistry at home? Do we use chemistry at home? That's the questions. Do we apply chemistry at home? The answer is yes. We do apply chemistry at home. How? So this is the fundamental question. Do we apply chemistry at home? That's the question. Do we apply chemistry at home? So the answer is at homes we apply different concepts of chemistry to solve real life problems. So the answer, do we apply chemistry at home? Yes, we do. We do apply chemistry at home or at homes to solve some real life problems. So do we apply chemistry at home? The answer is yes, we do. We do apply chemistry at home to solve some real life problems. Not some classroom problems, some real life problems. So example,
Example. So example, some real life problems. Example. So for example, let me say we have a column of problem, and this is application of chemistry. So for example, we have a problems of darkness. So the problems of darkness, the solution we need is light. So if you have light, then the darkness runs away, flee away. So if you have light, the darkness flee away. So how can we get light? We can get light from the different chemical sources. So this light we can get it from what? From fire. Fire is a chemical substance. Fire is actual, it's a combustion chemical reaction between what? Oxygen and what? So try starting. Okay, oxygen, it's a combustion of oxygens and the source of fire. So maybe charcoal or whatever. So darkness. So example is what? Fire. Also you can get light by using kerosene. Kerosene lamp. So you can use a kerosene lamp to get what? To get fire, to get light. Kerosene lamp. So the second real life problem we might need what? We might be in coldness. What the solution we need? So the solution we need heat. What are the sources of heat? So coldness. Ladies and gentlemen, what are sources of heat? So heat can come from fire. It can come from what? How can he? The second real life problem. So real life problem is what? Painting. Painting manake ni kupiga rangi. Painting. But tunapiga rangi. Do we paint our houses or we don't? We do. So paintings is all about real life applications of chemistry at home. So example, for the case of painting, we use chemistry in color mixing. So painting, we use color mixing. Color mixing. Okay, I gave a false example for real life applications of chemistry at home. Nake darkness ni giza. Tukiwa na giza, nake tunahitaji mwanga. Mwanga naweza kupata kutoka kwenye moto au kwenye taa ya chembe. Alafu hapa tukiwa na baridi, fumbuzi ni kuwa na joto. Kuna vyanzo mbalimbali, lakini chanzo kimoja hapo nini? Ni moto. Moto ni chanzo kingine kinaitwa nini? Heater. Painting. Painting manake kwamba nyumba haina rangi, ndio tatizo. Okay? So painting is with the color mixing. So painting with the color mixing. So it means that for the color mixing, you say which color do you need. So then from there, you just mix the primary, secondary, and secondary. So that's the example of real applications of chemistry at home. So painting is all about chemistry. Then another example, we need something to carry about something, sometimes to
We need something to contain water. We need something. So we need this utensil. Plastic. So somewhere we need plastic. So whenever we use plastic, we have to be careful about cups, plates, etc. So darkness is a problem. Light, far. For example, far, coldness, the same. Painting is actual poor painting. And then plastic. Plastic as plasticky. So plasticky, for example, we have cups are made by using the knowledge of chemistry. We have plasticky cups. We have plasticky plates are made by rotting. We have plasticky. This plasticky actual is all about polymer. It's one of the polymer in advanced organic chemistry. Okay. That's all about the first applications of chemistry at homes. Second application. So you said applications. Applications of 40. Applications of chemistry. Applications of chemistry in agriculture. So applications of chemistry in agriculture. Applications of chemistry in agriculture. Chemistry is used in agriculture. Matumizi ya kemia katika kilimo. Agriculture manake ni kilimo. First of all, before I go into applications of chemistry, have you understood introductions and applications of chemistry at homes? Kabla sijaanza kufundisha matumizi ya pili ya kemia katika kilimo. Ndio umeelewa utangulizi wa matumizi ya kemia katika maisha halisi, ambayo manake matumizi ya kwanza kemia inatumika majumbani. Kama jibu ndio, niambie kwenye comment sections hapo kama nimeelewa au sijaelewa. If you have understood introductions of applications of chemistry in daily life, and also you have understood the first applications of chemistry at homes, let me know in the comment sections that you've understood, so that I'll be encouraged. I'll be encouraged that what I taught you, it is meaning in your mind, and you have solved your problem. Okay, so if you have understood, well, so let us go into the second applications. Applications of chemistry in what? Agriculture. So in agriculture, chemistry so in agriculture, chemistry is applied. So chemistry is applied in different activities. So in agriculture, chemistry is applied in different activities. So in agriculture, chemistry is applied in different activities. Katika kilimo, say in agriculture, say agriculture. Katika kilimo, kemia inatumika katika kazi mbalimbali, different activities.
So in agriculture, manake kilimo, chemistry is applied in different activities. So this is the end of the first sentence. Artificial fertilizers are chemicals used to speed up the growth of crops. Example, maize. Artificial, so chemistry is used to make it artificial. So chemistry is used to make artificial fertilizer. Artificial fertilizer. Artificial fertilizers are chemicals. Manake kwamba mbolea ya samadi are chemicals used to speed up what? Or is it chemical used to speed up the growth of crops. For example, maize. Huo ndo mfano. Manake kemia inatumika katika kilimo kutengeneza mbolea ya samadi, sio mbolea ya asili. Kutengeneza mbolea ya samadi, na hii mbolea ya samadi ni kemikali inayotumika kuongeza mwendokasi wa ukuaji wa mazao, mfano mahindi. Huo ni mfano wa nini? Wa kemikali ambayo manake artificial fertilizers zinatengenezwa kwenye viwanda vya kemikali. Alafu kuna mfano mwingine anasema pesticides are chemicals. Pesticides, dawa kuua wadudu, are chemicals used to kill bugs and pests. Pesticides, dawa za kulia wadudu wanaoharibu mazao, ni kemikali, are the chemicals used to kill bugs and pesticides. So let us read, because we have vocabularies. Artificial fertilizers manake mbolea samadi au mbolea inayotengenezwa. Pesticides ni dawa za kulia wadudu. Are the chemicals used to kill bugs and pests. Manake hii ni kemikali inayotumika kuua, to kill, kuua. Kwa unataka kuniua sema I want to kill you. Bugs and pesticides. Manake wadudu na vijidudu wanaoharibu mazao. Okay, pests. Have you understood the second applications of chemistry in daily life? Let me know in the comment section below. Umeelewa matumizi ya pili ya kemia katika maisha halisi? Naomba kama umeelewa, naomba unijibu kama umeelewa au hujaelewa. Naomba kupata jibu lako kwenye sehemu cha comment section ili niweze kupata mrejesho, tuweze kumshukuru Mungu wote kwa wewe kuelewa matumizi ya kemia katika maisha halisi. Na kwenye haya matumizi unaona kabisa kwamba kumbe hata wewe pia unatumia chemistry kila siku, lakini hujui kama unatumia chemistry. So ladies and gentlemen, let me teach you the third applications of chemistry in real life. Matumizi ya tatu.
Applications of chemistry. Applications of chemistry in industries. Matumizi ya kemia katika viwanda. Applications of chemistry in industries. Matumizi ya kemia katika viwanda. Viwandani kemia inatumika sana. So chemistry, kemia inatumika sana viwandani. Chemistry is applied effectively to make different products. To make different chemical products. Manake ni vitu vinavyotokana na kemikali. Kwa hiyo manake somo la kemia linatumika sana viwandani. Mfano wa vitu vinavyotengeneza viwandani kwa viwanda vya kemia. Example, clothes. As example, plastic, madumu, iron. Iron kama heater. Or just we say that, for example, but aspirin or Panadol. So all of these are chemical substances made in industries. The first application. Applications of chemistry. Applications of chemistry in hospitals and the dispensaries. Or farmers. Pharmacies. So we apply chemistry in hospitals and farmers to make something wonderful. So these are the descriptions. Haya na maelezo kwamba kemia inatumika pia hospitalini na kwenye maduka mengi ya dawa. How? This is so say chemistry is applied chemistry is highly, so you see the good news for the doctors, is highly applied in medical laboratories So it's highly applied in medical laboratories
of hospitals, medical laboratories of 40 of hospitals. So the lab technicians will be the medical lab technicians will be in medical lab in order to check the progress of reaction. So chemistry is highly applied in medical, manake daktari, laboratory, laboratories, hospitals to investigate different diseases. So chemistry is highly applied in the medical laboratories of hospitals. So chemistry is highly applied in medical laboratories of hospitals to investigate So chemistry is highly applied in medical laboratories of hospitals to investigate different diseases. So for example, we as human beings, we used to get sick sometimes. So in order to do an investigation, a medical laboratory is required and medical technicians should be there in order to investigate the structure of different bacteria, or structure of different viruses, or structure of different amoeba, so structure of small microorganisms should be examined in the medical laboratory. So that's why I say that chemistry is highly applied in medical laboratories of hospitals to investigate different diseases. Okay, for example, using what? Electronic microscope might be used effectively. Okay? But also chemistry is used in pharmacy to dispense medicine to patients. I'm about to end this session, so I should be patient. Say that also chemistry is highly used in pharmacy and the dispensaries, pharmacies, plural, and the dispensaries to dispense medicine to patients. Kwa hiyo matumizi ya pili ya somo la kemia ya nne, matumizi ya nne ya somo la kemia ni kwamba tunaitumia kemia kwa kiwango kikubwa sana kwenye maabara za afya, kwa ajili ya maabara za afya ambazo zinapatikana kwa nini? Hospitali. Nini kinachofanyika kwenye maabara za afya ambayo kwamba inalazimika chemistry itumike? Ni pale ambapo uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ndipo unapofanyika. Kwa mfano, kipindi cha corona, manake kuna kitu kinaitwa sample mbalimbali zilichukuliwa kupeleka kwenye maabara za kibinadamu ili kuweza kuangaliwa. Sawa?
Hiyo ndo matumizi ya 4. Lakini pia kemia inatumika kwa kiasi kikubwa sana katika maduka ya dawa za binadamu na pia katika zahanati kwa ajili ya kuweza kugawa dawa kwa wagonjwa kulingana na maagizo ya daktari. Okay? So the first applications, lastly, the first applications of chemistry in hospitals and pharmacies are the first applications. So chemistry is highly applied in medical laboratories of hospitals to do what? To investigate different diseases. Example, malaria. Example, corona or COVID-19. Also, chemistry is highly used in pharmacies and dispensaries to dispense manake kugawa. To dispense manake ni kugawa. To dispense. Medicine manake ni dawa. To dispense medicines manake ni dawa. To what? Patients. Patients manake ni mgonjwa. Patients manake ni mgonjwa. So this is how chemistry in brief used in hospitals and pharmacies. So before I teach you the last 5 applications, the 5th applications of chemistry in real life, which will be the last applications for this session. But it's not lastly for you. We have so many applications of chemistry in our real life. But just the syllabus recommended that we have to teach you a few of them, and then so you can struggle and find some other applications as well as you can. Mtaala tuna matumizi mengi sana ya kemia katika maisha ya binadamu ya kila siku. Ila mtaala unatuagiza sisi tuwafundishe baadhi ya matumizi muhimu ambayo hayataweza kukuchanganya kwenye safari yako hii ya mwanzo wa elimu ya sekondari ngazi ya kati. Kwa hiyo haya na matumizi ya 4, naomba nikufundishe sasa matumizi ya 5. Lakini kabla sijakufundisha matumizi ya 5, je, umeelewa matumizi ya 4? Unaelewa matumizi ya kemia kwenye hospitali? Umeelewa matumizi ya kemia kwenye pharmacy? Hilo ni swali ambalo nalo uliza na ninaomba unijibu kwenye sehemu ya comment hapa, ili na mimi niweze kujua kama wewe mwanafunzi wangu unayetazama video hii mahali popote na muda wote umeelewa kile nilichokuwa nimekifundisha. Kama hujaelewa pia usiogope kusema sijakuelewa. Basi uliza pia, niambia hapo kwenye comment section. Kwa mimi mwalimu sijaelewa matumizi ya kemia hospitalini na kwenye maduka ya dawa. Nitakusaidia. Okay? So I'm waiting your feedback so that I could know whether you've understood or not. Ladies and gentlemen, let me teach you the 5th applications of chemistry. Naomba niwafundishe sasa matumizi ya 5 au sehemu ya 5 katika maisha ya binadamu ambapo chemistry inapotumika. So, and this is called the application of chemistry. Application of chemistry in mining and mineral processing. Mineral processing. So pronounce so applications of chemistry in mining and mineral processing. Matumizi ya somo la kemia au maarifa ya kemia au ujuzi wa kemia au ufahamu wa kemia au hekima ya kemia au manake utundu na hekima ya kemia kama utakayokuwa umeipata katika machimbo ya madini na katika pia uchakataji au utengenezaji au uandaaji wa hayo madini. Kwa hiyo kemia inatumika sana katika machimbo ya madini na pia inatumika katika katika uchakataji, katika uandaaji wa hayo madini ambayo inaitwa kwa kifupi jina lake inaitwa mineral processing. Kama baada ya kuchimba mazao, baada ya kuchimba madini, kinachotakiwa kabla hayo madini hayapo kwenye hali ambayo inaweza kutumika
Kwa hiyo madini yanatakiwa kufanyaje? Kusafishwa ili yawe katika hali ambayo yanaweza kufanyaje? Yakatumika. Kwa hiyo ndio matumizi ya tano. Haya. So in mining, chemistry is used to find minerals. Used to find minerals and the crude oil in rocks. And the crude oil in rocks. Katika uchimbaji wa madini, kemia inatumika katika kutafuta madini na pia mafuta machafu kwenye nini? Miamba. Kwa lazima uwe na penseli yako ili kwamba maneno yale yako yanatafsiri kwa Kiswahili unaandika kwa Kiswahili chake. Ili ukutana nalo kwenye sehemu nyingine unajua hii maana yake kwa Kiswahili ni nini. Sababu unajua yeye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza au mwanafunzi anayetarajia kuingia kidato cha kwanza. Kwa hiyo maneno mengi ya Kiingereza kwa bahati mbaya au bahati nzuri huyaelewi maana yake kwa lugha ya Kiswahili na inakuwa ni shida sana. Lazima na dictionary karibu. Ndio maisha tulikuwa tumepitia wote kwa sababu tulitoka huko tulikotoka hivi. Okay, kwa maana yake nasema kwamba we say that in mining, chemistry is used to find minerals and crude oil in rocks. How is chemistry used to find minerals and crude oils in rocks? Because the issue is not having rocks, but the issue also, do those rocks contains minerals or crude oil? How can you know that on this surface of the earth there are minerals? It's difficult to know. So we need some machines, we need some tricks in order to make sure that before we invest on extracting the crude oil or on extracting the minerals, it's better if we do it, we do research in order to confirm rather than drilling without having success. Okay? Manake kwamba tunatumia kemia inahitajika kutumika kwa sababu kwa mfano ukienda mahali fulani ukakuta kwamba ardhi ipo tu alafu kuna mwamba chini. Unajuaje kama mwamba huu una mafuta au mwamba huu una madini? Hivi ngumu sana kujua huko ambao sisi tuko huko juu. Na haina maana kwamba ukichimba utaikuta tu. Lazima kuna maarifa ya kemia inayohitajika au inayotumika pamoja na maarifa nyingine za survey pamoja na maarifa zingine za ufundi ujenzi, sawa, na maarifa nyingine kidogo ya uchimbaji na ya utafiti kwa ajili ya kufanya utafiti wa kujua kwamba mwamba huu una madini na mwamba huu una mafuta kabla ya kuchimba. Kwa chemistry inafanyaje? Inatumika. Kemia inatumika kwenye mazingira kama haya. Lakini pia but also manake ni pia also chemistry is used, kemia pia inatumika, is used in mineral processing. Kemia pia inatumika katika kuchakata nini? Madini. Mineral processing to obtain the final product. Pia kemia inatumika katika nini? Uchakataji au usafishaji wa madini. Mpaka tunapata nini? Manake ile au kwamba kile kitu cha mwisho ambacho tunachokihitaji. So chemistry also is used in a concept in doing what? Mineral processing. For example, you can use chemistry in mineral processing of gold or in silver mineral processing or in iron mineral processing, etc. Or in tanzanite mineral processing. That is wonderful. Tanzanite is a mineral which is only found in northern of Tanzania. Okay, so this is the 5th applications, and these are the 5 applications of chemistry in mining and mineral processing.
Dear students, I would like to say that this is the end of session 7, and also by God's grace it's the end of chapter 1. So I will later on in near future, I will record session 8 and maybe session 9, which will be actual solving questions of the first topic of chemistry called Introduction to Chemistry. But in case of the concept, this is enough, even if that it's more than what you should cover. I've just tried to make sure that I simplify everything that I'm going to teach you. Kwa hiyo manake, mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, ninachotaka kusema kwamba namshukuru Mungu kwa sababu hapa ndio mwisho wa kipindi cha 7, lakini kwa neema ya Mungu pia hiki ndio kipindi cha mwisho kwenye mada yetu ya kwanza inaitwa utangulizi wa chemistry au kwa Kiingereza Introduction to Chemistry. Kwa misingi hiyo sasa, napenda manake nimesema nitarekodi huko baadaye tena siku za mbeleni, nitarekodi kipindi cha 8, kipindi cha 9 ambacho kitakuwa labda ni cha maswali tu mbalimbali kutoka kwenye mtihani mbalimbali nitarekodi, lakini hicho haikuzuii sasa yeye kujibu maswali ya mada ya kwanza utangulizi wa kemia, kwa sababu si ya kufundisha kipindi cha 8 kipindi cha 9. Mpaka hapa vipengele vya msingi unavyotakiwa ujifunze kulingana na mtaala wa kemia nchini Tanzania tumeweza kujifunza, hata tumezidi kile kiwango ambacho kilitakiwa, lakini tumezidi kidogo tu kwa sababu wewe bado ni mchanga, kwa usiruhusi kuzidisha sana kwa upande wako. Na katika kuzidi huko ni kulingana na maswali yanavyotoka kwenye maeneo haya ambayo nimeyaongezea, ili uweze kuwa na mbinu mbalimbali za kujibu maswali. So simply it means that I can just write this one, end of what? End of introduction. So by God's grace, end of introduction to chemistry. Introduction to what? Chemistry as the first topic. So let us meet in the second topic of chemistry form 1. Okay, so I've couple of announcements na matangazo mawili ya mwisho kabla ya kuweza kumaliza kipindi. Tangazo la kwanza la mwaliko. Napenda kuchukua nafasi hii kumwalika kila mwanafunzi au kila mzazi au mtu yote anayetazama video hii, ukisikia maoni mwako kwamba nawe unatamani kuwa kwenye sehemu ya huduma hii kwa kupanda mbegu yako ya labda vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kuzalisha video mbalimbali za mafundisho haya, au kwamba gharama za uendeshaji ambazo ni endelevu mpaka siku hii program itakapokuwa imefika mahali ambapo imekomaa, basi milango iko wazi ya wewe kuweza kuachilia sadaka yako ya kiasi chochote. Inawezekana ni fedha za Tanzania au pesa za Kimarekani, yoyote kile ambacho utakachokuwa unasikia maoni mwako. Na kuhusiana na kiwango chochote kile, hata shilingi 50 ya Tanzania inapokelewa. Hata shilingi 100 Tanzania, kwa sababu hiyo ni sadaka. Ndio hicho Bwana alichokuwa amekujalia. Shilingi 10,000, shilingi 100,000, shilingi 200,000, na wala sio kama nakuomba sadaka. Ukisikia moyoni mwako, inawezekana ukawa hujasikia moyoni mwako, basi wewe Yesu kusumbua, endelea tu kuangalia kipindi cha kwanza, cha pili, cha 3, endelea. Sawa? Hicho ni kipengele muhimu sana. Lakini kabla hujafanya hivyo, ni vyema ukapata mawasiliano ya mbinguni na upitie kitabu hiki, neno hili la kwenye kitabu cha Kutoka sura 25 mstari wa 1 mpaka wa 9, na neno kutoka kwenye kitabu cha Filipi sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 19, alafu na Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 4, ili imarishe imani yako, kwa sababu mimi sina chochote cha kukulipa. Hata kama kutoa sadaka shilingi 50, sina cha kukulipa kwa sababu umetoa shilingi 50, ila Mungu huwa ana vingi sana vya kutulipa sisi watoto wake. Kwa maana yake ni vyema mimi nitapokea kwa imani na nitaendelea kukuombea, na hata wenzangu pia ambao tuko nao katika timu kwa imani na kuendelea kuombea, lakini naye pia jitahidi pia kuimarisha imani yako na kutarajia na kumwambia Mungu afanye kitu fulani, kwa sababu hii ni huduma unayotoa, au kwa maana yake sadaka yako unayotoa inaenda kugusa maisha ya mamilioni ya wanafunzi wa sasa wa ngazi ya sekondari na hata wa baadaye. Kwa hiyo unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba hii 0759745331. Jina litakalotokea ni Olenjolai TAYAI. Lakini pia kama ukitaka kufanya muamala kwa kutoka benki, unaweza pia ukabonyeza kitufe kilichoandikwa show more ili uweze kusoma, vuta hadi chini kule, au soma kuanzia juu mpaka chini. Utaona account number pamoja na jina la account unapoweza kutuma sadaka yako. Lakini pia tutumie message. Ukishatuma, tumia message kwamba ni nani, uko wapi, na umetuma kwa ajili ya malengo gani. Pia Mungu anaweza akwambia inalenga nini.
inalenga kwamba manake matangazo ili watu wengi wajue hiki kitu tunachofanya. Kwa hiyo inategemea maelekezo ambayo utakayopewa. So the last announcement is all about invitations to our online Tanzania online bookstore or Tanzania online book library. Tangazo letu la mwisho la siku ya leo, kabla ya kumshukuru Mungu, manake napenda kuchukua nafasi kuwakaribisha wanafunzi wote na watazamaji kwenye maktaba yetu au kwenye duka letu la kwenye mtandao wa internet wa vitabu mbalimbali na notes mbalimbali za somo la kemia, fizikia na hisabati kidato cha kwanza mpaka kidato cha 5. Hivi vitabu unaweza kujipatia mahali popote na unaweza kaagiza kutoka mahali popote katika nchi ya Tanzania. Kitabu cha kwanza kinaitwa Chemistry Form 3 and 4 Students Book by Tanzania Institute of Education. Kitabu cha pili kinaitwa kwamba manake hii ni kitakufundisha kemia kidato cha 3 na cha 4. Kwa kemia kidato cha 3 na cha 4 kiko kwenye kitabu kimoja, 2 in 1. Okay, na hapa pia kuna kitabu kinaitwa Chemistry Form 1 and 2 Students Book, Taasisi ya Elimu Tanzania Institute of Education. Manake kwamba hiki pia ni kitabu kitakachofundisha kemia kidato cha kwanza na cha pili. Unaweza pia ukakinunua kwa bei nafuu sana. Hapa kuna kitabu cha Ordinary Level Chemistry Review, Questions and Answers 2003 mpaka 2019. Kwa hiki maana ni kitabu ambacho ndani yake kina maswali ya mtihani wa taifa wa kidato cha 4 kwa miaka ya nyuma pamoja na na njia yake ya kufanya. Pia hapa kuna kitabu kidogo ambacho kinafaa kwa sasa kinachoitwa Form 2 Chemistry Review Questions and Answers 2003-2019. Maana ni kitabu kidogo ambacho kina maswali pia ya kidato cha pili ya mtihani wa taifa wa kidato cha pili Tanzania na majibu yake. Kwa uwe na hiki kitabu kwa sababu kuna maswali utakuwa unayafanya huko, lakini kwa njia hiyo unajiandaa vizuri na mtihani wa taifa ambao uko mbele yako. Lakini pia unaweza ukaagiza au ukanunua na kuagiza manake notes tunazofundishia wanafunzi wetu. Kuna labda inawezekana ukawa unataka notes lakini hatakuuzia daftari, utakuuzia copy kwa sababu daftari yanaendelea kuyatumia na taendelea kuyatumia. Kwa hiyo jinsi gani unavyoweza kununua sasa chochote kile unachokuwa umependezwa nacho? Ni rahisi tu. Namna ya kufanya, nitumie ujumbe mfupi wa SMS kwenye namba 0759745331. Alafu wewe nitumie tu ujumbe mfupi, usipige. Tuma ujumbe mfupi, mimi nitakupigia, tutaweka vizuri ile jambo na tutalimaliza na utapata kitabu chako na utakuwa shahidi na utakuwa mshuhudiaji na utaamini kabisa kwamba kumbe si kweli yule msema kwamba kila mtu unayemkutana naye au unayosikia anatangaza jambo fulani kwenye mtandao ni tapeli au ni muongo. Tunafanya jukumu hili au kazi hii kwa kuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo tunamuogopa Mungu kuliko kuogopa wewe. Kwa hiyo uwe na amani juu ya hilo, tutafanya kila kitu vizuri na tutaendelea. Kama tuendapo na tunafanya kazi kwa uaminifu ya kufundisha bure bila kulipa fedha yote. Sasa tushindwe kutumia kwa sababu ya kutamani shilingi 10,000 yako au shilingi 20,000. Hapana. Kwa kama ni mzazi au kama ni mwanafunzi unayetarajia kuingia kidato cha kwanza, hii ndio fursa sasa. Nenda kaongea na wazazi wako, waambie wazazi wako, kadri ninavyoendelea nitaandaa video maalum kwa ajili ya vitabu mbalimbali vitakavyokuwa vinaonyesha na bei yake, alafu na kwa sababu kikubwa ni bei ya kila kitabu. Kwa hiyo na naogopa kutaja nisije kama nimekosea, baadaye ukaja kunifunga kwamba ulitangaza hivi. Lakini nitaandaa video maalum kwa ajili ya vitabu hivi vya kemia, vitabu vya fizikia na vitabu vya somo la hisabati. Basi kwa kusema hayo, mimi namshukuru Mungu sana na nakushukuru pia na wewe uliyejiunga pamoja na mimi katika kipindi hiki. Mungu wangu akubariki sana na endelee kukutunza na endelee kupenda somo la kemia. Basi kwa ajili ya kuweza kumaliza, tumshukuru Mungu wetu ambaye tulikuwa tumemkaribisha naye akakaribia na akatufundisha. Mimi amenifundisha na yeye amekufundisha, lakini pia amenifundisha ni namna ya kufundisha kwa njia mbalimbali na kwa namna ya kipekee na kwa style ya kipekee. Haya, twende mbele za Mungu. Mungu wetu, tunakuja mbele zako Bwana tukisujudu. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante kwa matendo yako makuu na asante kwa ufalme wako ambao ulikuja, ambao tuliomba uje katika kipindi hiki cha 7. Na Mungu, tumeona uwepo wako. Umetusimamia, umetuongoza hatua kwa hatua. Mungu, ninaamini kabisa kama nimeweza kujitahidi kwa kadri ninavyoweza kujitahidi kuwafundisha wanafunzi wako kwenye mtandao wa internet. Mungu, nakuja mbele ya madhabahu yako nikiwa na moyo wa shukrani kwamba asante kwa wito ambao umenipa, asante kwa uaminifu wako na asante kwa maana wewe ni baba yangu. Na nakushukuru pia kwa ajili ya wanafunzi wote ulioko hapa nafasi ya kuwa pamoja na mimi, waendelee kuwa pamoja nao na kuongoza na kuwafunulia akili zao Bwana, ili waweze kufikia hatima yao
na ndoto ulizokuwa umezikusudia. Asante Roho Mtakatifu kwa maana uko pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. So, see you in the next session. God bless you and keep you until we meet. How are you, everybody who is watching this video? I'm very happy to have you, and I'd like to take this opportunity to welcome you into this moment of testimony. So today I have prepared, or I have a testimony from one of my students. My name is Olenjolai Moko TAYAI Losingo, or simply Olenjolai. I am a Tanzanian, and also I am a citizen of the Kingdom of Heaven by grace of God. I'm actually the founder of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai, where I used to teach 12 subjects in physics, chemistry, mathematics, basic mathematics, Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4. So total of 12 subjects I used to teach by using the digital technology. So because that I used to teach online students, today I have a testimony from one of my students that I taught him in person or physically when he was in his undergraduate studies. So that's why I say that I have a good news, so you can take an advantage in order to make sure that you build your confidence. But again, one thing which I want to tell you that you have to listen carefully, because actually this man is going to answer so many questions and doubts about it also system or training system. So right now, ladies and gentlemen, students and parents, and every viewer, national and international, welcome. I would like to take this opportunity to welcome in excellent one of my students who's called the Benedict Busole. You are warmly welcome to testify before the online community. You are warmly welcome. So this is my student. His name is Benedict Busole. I'm very happy to have him. So I would like to introduce you that right now there's millions of Tanzanian students and even international students who are watching this program, and actually they have so many questions whether these programs can benefit their life or not. So there's something else, because I don't teach them physically, but I taught you physically. So today you say that you would like to talk something, a word to these students who are watching the programs in Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. All the best. Thank you so much. So right now we're in a room where there are actually no people, no one inside here. But I hope you better be there while watching this. So if you're watching this, you mean you are sitting really well where you're sitting, and we are hoping that you understand exactly what we are trying to tell you. So my name, as Mr. Olenjolai said, my name is Benedict Busole. And we met in July a couple of years ago when I was doing my study at the Dar es Salaam Institute of Technology. And that's where we met. And so I'm talking to you, and if I'm talking to you and you know you are in Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, you know you have to understand somehow why you're doing what you're doing. At some point you'll have to choose if you're going to do art school or you're going to be doing science, okay? And doing what you're doing, understanding what you're supposed to be doing, there's those basic, really basic and important subject you have to understand. Maybe I'm not sure if I understood this when I was your age, but I'm hoping that by you listening to me, you will have a little bit of understanding of what you're supposed to. And some people amongst you who are really smart already enough, and I'm not saying anyone is dumb, but everyone is smart in one way or another. So you will have already understood that those physics, mathematics and chemistry classes are really important in whichever way you're going, and especially those people who are really willing to take science. And even if you're not willing to take science and you want to take science, but you have been made afraid of, because there are those areas where someone tells you maybe, science is too difficult, you cannot do it. No, it is not that it is too difficult. Maybe sometimes you have never gotten the opportunity of getting someone who is going to let you know how science works. Why do we say that an apple can fall down from a tree, and then there is some mathematical background behind that? There's some force that is pulling that thing. You see, all of those. Someone who teaches you well. So that is where Mr. Olenjolai came into
That is how Mr. Olenjolai came into my life. That is how exactly he helped me understanding exactly what I was supposed to understand from this. Because there's some background sometimes when you have to understand in a concept that a teacher has to teach you in some specific way. So, my young, what is that you're supposed to know to get into that point on your life? For example, when I met with Mr. Olenjolai, as maybe I mentioned previously, it was a DIT, and I was doing computer engineering, and unfortunately I didn't have a really firm understanding of mathematics, and that is a really long story of why that happened. And maybe one of those is maybe I didn't take it too seriously when I was studying. So when I met him, we started having these late evening classes, and during those classes, like I said previously, like the repetition that is happening in the class, the relationship between the teacher and the student, the understanding of the subject itself, because even if you can go in class, but when the teacher isn't having that connection with you guys, and Mr. Olenjolai had that connection with us. He understood exactly why we didn't understand what we are supposed to carry on, and also he helped us into easing those modules. So in repeating, there's a power there in repeating the subject. So I'm really hoping that you will carry on. You don't have to give up. You don't have to underestimate yourself. You have to understand that whatever that he is teaching you, it is going to be important somewhere there, and you have to carry on with that module. And even if you're not opting not to take, you're not thinking of taking. You're not thinking of taking science as a class because you're afraid you're not going to be able to. But you do not have to be afraid, because the basics are already here. Once you gather those basics, toward there, you'll really be happy in getting these basics done, because that is the most important thing. So science is a really good thing, but once you have a good teacher, you will enjoy it more. So I believe and I know, because I'm here, I'm done with my bachelor studies, and a part of that it is Mr. Olenjolai who helped me a lot in something, because you are in Form 1, Form 2, there's something there called calculus, and Mr. Olenjolai really helped me a lot in that, until even I finished my study. So yeah, so I'm really hoping that you will get to study well, to repeat, and to follow up with this video. So thank you. Okay, so I have one question before you end up, Mr. Benedict Busole. So in summary, Olenjolai has solved your problems academically. Is it academical? Yes, academic. So through what? Through teaching, through counseling, or? Teaching and counseling. Most of the time, Mr. Olenjolai also helped us. So it means Olenjolai solved one of your problems when you have been taking your bachelor studies. Yes. Can you maybe tell the online community which kind of the problem, in short? Understanding of calculus. Of engineering mathematics modules. Yes. For the how many semesters? 4 semesters. For 4 semesters, because I started taking the class in the first year, and then the second year, and then after that, I really had a grasp. He really helped me with the basics, so I could continue on my own. Good. So to finalize this testimony part, what is your message? What do you tell the online students of Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 who are watching you right now, and they have made them decisions to learn the beauty of basic mathematics, physics, chemistry online by using the contents provided by Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. So what is your message? What could you like to tell them to take into considerations in order to be successful with this mode of digital educational system? The first thing is, if you do not understand, do not be afraid. You can always ask questions. And if you're watching this video on YouTube, you can always ask questions on the comment section there. And the second point is, do not give up. Do not be afraid of something that someone has told you that maybe basic mathematics is difficult, and because you're like this, you cannot understand. No, you can always understand for as long as you have a good teacher. And I believe what you will be studying here is a good teacher teaching you.
So because I'm a testimony, because I finished my bachelor degree, and I'm hoping that you do not give up. You keep on learning, and you keep on asking questions. So you can learn this, and if you do not understand, you ask questions, and that is a really powerful message that I can have to give you. Okay. So our dear students, this is the end of our testimony. I think that you heard so many things and you learned from my beloved student, Benedict Busole. So Benedict Busole, on behalf of online students and also on behalf of the founders of TANZANIA Online Ordinary Secondary School, I would like to thank you for your great so much for having me. Okay, for your great contribution. As well as you told the students, even concerning about your testimony, if they want to understand in detail, they have an option to ask you the questions in the comment sections of this video. And because you are the one of the follower, of the viewer, however that you have pursued, you have graduated your undergraduate studies, you are no longer studying basic mathematics, but because you love them as well as you are a computer engineer, so it means that even there you like to see kids who are pursuing engineering in your area. So when they will ask you more questions in the comment section, I believe that you will cooperate with them. Is it? Yes. Okay, so online community, this is the Olenjolai. We thank you very much for watching this testimony. In case you have any question, please ask in the comment section. So then see you in the next testimony. Bye bye. Enjoy basic mathematics and enjoy learning training. Uibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania.